I am Stephen Parkalidis, a Canadian videographer and photographer. I've had the opportunity to go to Zailai and meet a man named Ma'ai in Ayumpa town. While there, I had some interesting experiences and got to try dipping salt. In this episode of Fine Cuisine, I'll be trying the authentic cuisine of the Zarai people in the Central Highlands. Though I've never tried it in my life, I'm sure it will be an unforgettable experience. Bây giờ chúng ta cùng đi tới lấy một số nguyên liệu để nấu món lòng đắng bò. Đây, đó. What is this? Bây giờ mình sẽ bẻ thử cho tiếp thử nha, cái vị đắng. Cà gọi cái sao là người ta gọi là cà đắng. Đây. Okay, it's definitely bitter. Yeah, I mean, it tastes bitter. I'm not a big fan of the taste, to be honest, but I think it would be a lot more tasty if it was cooked or boiled or mixed with some other ingredients. But the raw bitter berry doesn't taste so good to me personally. So what kind of dishes can we make from these bitter berries? Món cà đắng đây thì thường dùng trong bữa ăn hàng ngày của người Chile thì ngoài là được nướng, lui trong lửa rồi giả với cá trích. Còn không thì để nấu canh cà, nấu với lắm mì chẳng hạn. Hôm nay mình sẽ làm cái món lòng đắng bò. Không thể thiếu một trong những nguyên liệu là cà đắng này được. Oh, double bitterness. It must be a super bitter dish. Đối với cà đắng này hồi xưa thì nó mọc hoang trên rẫy, không cần phải trồng. Cứ mùa mưa bắt đầu nó mọc lên là mình ra rẫy mà hái ăn thôi. Còn bây giờ thì đem về trồng. Is this the full size that they get to? Ở đây nhìn bạn nhìn đây này, nó đã già rồi, nhìn đó. Cái đó già đã già mình không lấy. Ô, nhỏ quá. đây. Oh, got one. Haha. I think that's it. Oh, there we go. To cook bitter cow intestine, another ingredient needs to be collected. That is lemongrass root. I wish I could have a garden like this, so I can collect many vegetables for the table. First, the cow's guts need to be cleaned. This is one of the most favorite dishes of the Zarai. A pot of boiling water with some lemongrass roots can kill the smell of the gut. Put the gut into the pot and let it stew until it becomes tender. Bitter eggplant and chilies are required for this dish. Step, bây giờ thì thịt đã gần như là chín như rồi. Còn cái khâu cuối cùng là cái khâu mình sẽ thả lòng đắng vào, là khâu quan trọng nhất đấy. Đấy. Nấu xong một hồi thì cái lòng đắng này tự vỡ ra và nó hòa quyện hết vào cả cái thịt. Rồi tí nữa bạn sẽ cảm thấy là cái mùi của lòng đắng nó như thế nào. Đây, xin chào mừng Steve đến với vùng đất Ayumpa này. Rồi chúng ta cùng một ly. Go. Mời dùng nhá. Cảm ơn muối kiêng vàng. Okay. Cảm thấy như thế nào? It's really chewy, like very chewy. The flavor is amazing. It's actually delicious. Nó có vị đắng của lòng bò, vị cay của ớt. Khi chấm với muối kiêng vàng có vị chua chua một chút xíu. Nó tạo đủ vị. Khi mình nhai nó đủ vị hết. Đặc sản của người Chile á,
Đặc biệt nhất là vị cay, vị đắng, vị chua thì có 4 vị nó hòa quyện vào nhau. Mình nghĩ lại cuộc sống của mình, cuộc sống của đời người mà cay có, đắng có, như thế để nhắc nhở mình rằng mình phải cố gắng này. Goodbye to Ma'ai and Ayumpa. I'm heading to Krampa, a fire pan in the Central Highlands. The weather here is dry and scorching hot. Ciao, Kakam. But the local people are so nice. They are friendly and open-minded, which makes me forget the heat and stuffy air in Krampa. To continue my culinary journey, I looked for Ro'o Min, the most respected man in Dat Bang Commune, Krampa District, Gia Lai Province, to find out more about their signature dish. Thanks to his enthusiastic explanation, I found out that in the past, the Zarai people preserved their meat through smoking. This is a bamboo tray to put the meat on, and underneath the tray is a stove. All right, guys, so right now I'm with the elder of the village here in Krampa. He's the most respected man in the village, and he's about to explain to me how they preserve meat using their traditional stove over here. It all seems really cool. I've never seen anything like this before. In addition to the smoking method, they utilize heat from the sun in the fire pan of Krampa to dry the meat. The locality has sun-dried beef, a specialty that I have to try. I was introduced to Mrs. Moai, who is well known for making sun-dried beef in Krampa. Nhiệt độ nó rất là nóng giống như cái vùng chảo lửa của cái huyện Krampa, cho nên là đặc biệt là cái sức nóng của nó làm cho tạo nên cái món bò rất là ngon. I'm curious, how long have you lived here in Krampa, and how long have you been making sun-dried beef like this? Cô sinh ra ở cái vùng đất đây, cô sinh năm 1958. Cô làm cái bò một nắng đây đã được gần 25 năm rồi. Wow, that's a very long time. Very good. Okay, it looks simple enough. Do you think I could give it a try? Cháu thử xem, cháu mang ba tay vào đi. I'm curious, why has Krampa become so famous for its sun-dried beef? Cái công thức để mà mình làm nên cái món bò này ngon á, là đầu tiên là cái món thịt bò nó phải tươi, bò cỏ. Mình chế biến ra mình mới dùng những cái nguyên liệu mà mình đã tìm hiểu này, nó ướp vào cho nó ngon. Rồi mình để nó thời gian nó ngấm khoảng 1 tiếng rồi mình đem mình phơi nắng to. Nhờ thiên nhiên, vùng đất của chúng tôi ở đây được cái lợi thế là nắng. I gotta say, this is pretty fun. Maybe I'll move here to become a butcher. Khi nào mà cháu quen tay là cháu sẽ cắt được đều nhau. The pieces of beef are marinated in seasoning, chili powder, and lemongrass to awaken the different flavors in the dish. Moreover, with 25 years of experience, Mrs. Moai knows how to use the ingredients and the right amount of spices very well. Let the spicy aroma slowly seep into the beef for about 1 hour, and then dry the beef under the sun.
It's been an eventful day, and right now we get to enjoy the final product. This right here is the result of 4-hour rooftop sun-dried local krumpa beef. It's also been grilled for 15 minutes to give it a little extra kick. I've never tried this signature dish before, but we're gonna accompany it with yellow salted ants. Let's see how it tastes. Wow. It's exploding with flavor. Very salty. The texture, it's a little chewy. Everything works together perfectly though. The texture, the flavor, it's got kick. I'm really enjoying this. It's delicious. Still warm. So delicious. Ngon. This produces a memorable aftertaste. I can't stop eating the beef for its signature chewiness and piquancy. In the next part, I head to Pleiku City to continue enjoying the unique food of the Zarai people. Though this dish is not colorful, its flavor will surprise all who try it. Local fresh ingredients are required to make it. Wow, whoa. Yeah, it's not that bitter, actually. It's a nice amount of spice. So everything comes together with the textures and the flavors beautifully here. It's so good. It's hard to describe how amazing it tastes, but I met Mr. Tuksor, a local chef and Zarai man, who promised to treat me to the delicious dishes of the Zarai people. This plant looks similar to the bitter eggplant I saw in Ma'ai's garden a few days ago, but it's totally different. Chưa biết đúng không? Chưa biết, chắc là không biết được. Nhưng mà buổi chiều hôm nay là sẽ làm cái món này ở nhà tôi. Cái này gọi là cà đắng. Chúng ta sẽ hái cà đắng ở đây. Đây là cà đắng rất là nhiều loại. Sẽ hái một quả thử ở trên này. Đây. there's a lot of water and moisture in there. Yeah, it's not that bitter actually. Cà đắng này thì đối với người Zarai rất là thích ăn, tại vì nó mang cái hơi nhặn hơi đắng, với lại người Zarai thì thích ăn đắng này, cay này, là nó đi vào cái máu của người Zarai rồi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ làm một cái món rất là đặc biệt về cà đắng, và Steve sẽ biết cách chế biến độc đáo hơn về cái món của cà đắng của người Zarai trên này. Steve, hai quả này đi, đây. Đó, cái này. Cái này thì chắc là chúng ta cũng làm được, nhưng mà phải hái thêm. Vì cái này là bạn Steve đã ăn rồi, chúng ta không có thể làm được. Anh Tuk, do you think we have enough to cook here? Anh nghĩ như thế này là đủ, để mình làm cái món này là đủ rồi. Vừa đủ cho cái chế biến món này. Ok. Ok. All herbs and vegetables in the garden are used by the Zarai people in their daily meals, especially basil leaves. Smells good. Mùi rất là thơm. Yeah, like a flower, something very sweet and zesty. Basil leaves have been used in cooking for a long time. I don't know when exactly it was first used as an ingredient for cooking. I think it's because it has a strong aroma. Cái này là cái phần hương liệu như thế này là đủ để chúng ta chế biến. Tại vì nếu mà nhiều quá nó sẽ là hăng, cái món nó sẽ bị hăng. Bây giờ cái này đủ rồi. Small local chilies are collected to add spice to the dish. The Zarai love piquancy. Bây giờ là chúng ta sẽ đi qua một cái chỗ nữa để lấy cua các bếp. Đó, đi với tôi. Wow, whoa! These look like crabs to me.
in Canada, we have much bigger crabs. What kind of crabs are these? Đây là cua đồng gác bếp rất là nhỏ thôi, tại vì như các bạn ở bên Canada thì ở biển nó rất là to, còn đây là ở cánh đồng thì nó nhỏ như thế này. Cua đồng bắt xong rồi phơi ở đây rồi đốt cái lửa ở dưới đó là làm bếp á, là nó sẽ nóng. Cua đồng? Cua đồng. Cua đồng. Cua đồng. Cua đồng gác bếp. How long does it take to dry crabs like this? Có thể là thời gian là có thể là 1-2 tháng. That's a very long time. So can we eat these right now? Anh nghĩ tùy em, nhưng mà thật sự ra là tụi anh cũng không có thử kiểu đó. Cái này thì thôi, về nhà chúng ta chế biến. Steve thức lấy một ít mang về nha. Ok. Okay. Lấy con nào còn có chân. Bây giờ như thế này đủ rồi này. Về sẽ chế biến. So we've just finished collecting all of these special local ingredients. And my biggest surprise was the crab. I can't believe how smelly it is. Reminds me of mam tam. So now I'm very curious to see how all of these special ingredients are going to come together in the final dish. I'm lucky to have the opportunity to cook dishes at the beautiful restaurant of THqədC. Được rồi, Steve cứ làm tiếp đi nha. Cái này là cà đắng này thì đối với người Israel là phần lớn là đồ là sẽ nướng nhiều, vì thường đi lên rừng. Đó, lên rừng rẫy này kia thì sẽ dùng là nướng, là chế biến nó nhanh nhất. Đó. Steve cứ làm đi. Là sẽ dùng cái đầu kia để cắm. Rồi. Bây giờ Steve cắm ở đây. Hơi lửa thôi. Rồi. Không ổn. Hơi nặng. Chắc phải dùng cái đầu kia thôi. Oh no. Không được, không nổi. Okay, cool. So I'm trying to stick this into the ground so it can bend over the fire. And this, I guess, bamboo, it broke. The ground is kind of hard. So I think we're going to try a different stick. According to THqədC, this method brings out the real aroma of the ingredients. Rồi, bây giờ là cũng xin qua cái này thôi. It's not easy at all. This dish requires complexity. Cái này là cũng hơ thôi, chứ không phải nướng là nó cháy hết, hơ qua lửa là được. Cua đồng rất là nhỏ thôi. Gotta put it in from the belly because the top shell is too hard. So sliding it through the underside. Biết không, cái cua này là nó ngon nhất là để nó, vì nó có cái mùi đây này. Đó, cái mùi cua. Oh yes. Is this okay? Yeah? Được rồi, cỡ này được rồi. Whew, smelly. Đủ rồi, để chúng ta chế biến cỡ này là được rồi. Steve ngày xưa khi mà Thức còn nhỏ là ở với bố mẹ là cũng hay ăn cái làm cũng món này. Thức có thể nướng với cả cua gác bếp như thế này là để ăn chung với cả cơm. Đó, chập nữa là mình sẽ ăn với cơm lam. While waiting for the ingredients to get heated, THqədC showed me how to make grilled pork in bamboo tubes. The key is to use good local pork that's marinated in spices and placed inside bamboo tubes. I've learned more about outdoor cooking techniques.
the skin of the bitter eggplants is removed and the flesh is placed in a mortar. This is my first time seeing this method of processing raw ingredients. Bỏ vào đấy luôn. Rồi bây giờ Thức sẽ bỏ cua này vào đây để Thức giã nha. Smoked crabs, chilies, and basil leaves with some salt are put in the mortar and are pounded until thick. Bitter eggplant with chili, basil leaves, and smoked crabs is a flavorful dish that's transcended the ages. The dish is called bitter eggplant with smoked crab. Grilled pork in bamboo tubes. Đây là cơm lam. Đó, cơm lam người Israel gọi là coch. Okay. Cái này phải mạnh. Bóp này. Đó, lấy ra một ít. Đây thôi, chấm như thế này. Wow, it's very delicious. The crab, you can really taste the crab, and the chilies, there's a nice amount of spice. So everything comes together with the textures and the flavors beautifully here. So flavorful. And the rice is nice. Amazing. Thank you. Cảm ơn. Wow. Rất ngon. Rất ngon. Nó sẽ rất là thơm. Cái mùi của ống nướng này, là tạo cái mùi thơm cho thịt như này. Okay. It's so good. It's hard to describe how amazing it tastes, but I guess the pork being cooked. The atmosphere is cozy and natural, and there's some music for some ambience. You might get run over or you might get shot. Never had a battle with my bulletproof vest. Never start static, could get it out my chest. Take a smart example. I've had an amazing experience in Gia Lai, a province in the Central Highlands. I believe that food connects the land and the people. Straight from Long Beach comes back to you. Rất hay. Cảm ơn anh. Cảm ơn nha. Yeah. Chim pin bay ngang qua bầu trời. Chim tròn, hỡi chim tròn vẫn bay về cội nguồn. Bay về. The warm smiles of the locals and their generosity and hospitality help them develop a rich ethnic identity, including in terms of flavor and processing methods. Mẹ chồng cây che gió đưa, mẹ chồng cây che nắng mưa, che ánh nắng mặt trời, che cho con qua đi, con hát. The Zarai people's cuisine in the Central Highlands has its own unique flavors, like bitterness, piquancy, saltiness, and sourness. They represent the difficulties in life that we must overcome so we can enjoy the delicious aftertaste.